Oh, okay. طيب. Finally, we're done with Unit 1. Okay. So as I told you before, Unit 2 and Unit 3 are all practice. So today we will do only practice. All right. نمط true false والمultiple choice you guys زي اللي عملناهم في الامتحانات الإلكترونية. اوكي؟ يعني it's not لأنه practical، يعني من الوحدة الأولى حيكون في شوية theoretical، ولكن من الوحدة الثانية والثالثة حتكون الأسئلة true false multiple choice. Is this the correct translation of the word كذا? Which is the natural translation of this word, sentence, phrase كذا كذا؟ بتختار. اوكي؟ لا هلا اوكي، لأنه هلا امتحانات عادية بصفي إنه يس في ترجمة. طبعاً مسموح لكم تدخلوا dictionaries hard copies. Any electronic dictionary is not allowed. Only hard copies. Okay? But please don't waste your time finding every and each word in the sentences. Okay? Try to work your magic. Try to work your brain while in the exam. If you are stumbling, okay, on a specific word, then you go and find it. All right? But do not waste your time trying to find every single word. Okay? حاولوا تفهموا من الكونتكست تبع الجملة أو تبع الفقرة شو اللي مطلوب أو شو الكلمة أو شبه الجملة بتعني. أوكي؟ طيب. Let's start. صبايا اللي معي online, can you see the screen? Yes. All right, perfect. All right, pen and paper دائما معاكم. Okay? واللي معي online, please try not to use any type of AI to answer these questions. Okay? All right, first activity, multiple choice, you guys. Translate corporate social responsibility. إذا في أشباه جمل أو كلمات طويلة زي هاي take it one at a time. أوكي؟ قسموهم. شوفوا شو الكلمات اللي بتعرفوها. Alright, and then bring it together. طيب، is it المسؤولية الاجتماعية للشركات؟ And go back to your knowledge. Do we use this word in this form or not? Okay? مسؤولية الشركة المجتمعية أو التزام الشركات الاجتماعية أو واجبات الشركة تجاه المجتمع. So think, is it A, B, C, or D? What do you think? Okay, let's hear. Iman. What do you think? A. المسؤولية الاجتماعية للشركات. What do you think, you guys here? B. B. مين اختار A فيكم؟ A. B. C. None? D. It is A. Okay? المسؤولية الاجتماعية للشركات. Oh, yes, it is B. Wait a minute. خلونا نصلحها.
اوكي سوري. طيب هلا عشان تكونوا عارفين both are used. اوكي. A المسؤولية الاجتماعية للشركات and B مسؤولية الشركة المجتمعية. They are both used. They are both correct. ولكن الأغلبية في الاستخدام is B مسؤولية الشركة المجتمعية. اوكي. But both are correct. هلا طبعا true false أو multiple choice there is a correct answer but there is a more correct answer. اوكي. يعني لو اجى هيك بضعي دائرة بتحطي لنا صحها ايه؟ لا لو اجى هيك ما بحط لك صح ايه لانه بكون حاطه الاجابه النموذجيه هي بي. اوكي. زي ما قلت لكم في جواب صحيح ولكن في جواب اصح. alright. The correct translation of globalization is العولمة. Is it true? Is it false? Are you sure? Yes. 100%؟ Yes. اللي معي اونلاين شو رايكم؟ True. It's true. True? I don't know. Yes, it is true. Okay. هذا نمط true false والمالتيبل تشويس يلي حيكون عندكم في الامتحانات. طبعا حاولت في قدر المستطاع انه انزلكم علامتهم لانكم دائما بتعجبوا فيهم. انزل علامتهم لشيء بسيط من العلامه الاجماليه والعلامه الاجماليه ترتكز على الترجمات. اوكي. Do not leave any question unwritten. طبعا غير اللي اختار بين سؤالين يعني ولكن write anything even if you're not sure you're doing the correct thing. Whatever you write, I will give you a point for it. Okay? So write, even if it's not correct, even if you think you didn't understand perfectly the question, write. Okay? All right. Translation exercise. Translate the following term and provide the context of this word. شو يعني الcontext? No. Where do we use it? How is it used? In which place do we use this term? Okay? Revenue. Revenue. Group work, you guys. Yalla. Chat. Think. Work together. Took revenue, by the way. We took it in Unit 1 as an example. طيب عشان أسهل عليكم revenues are anything that comes to you when you trade something. Anything that you gain when you trade something. شو يعني gain؟ تكسبوها. Anything that you gain when you trade. شو يعني trade؟ تاجر مقايضة. Okay, when you trade something. So which context is this one? يلا. You have two types of contexts.
The one I just told you, and there is another one too. In another field in business and economics. All right, يلا يا إيمان. I think it's الإيرادات أو هي اللي بيكون محصول المادي، يعني بتكون عادة في الكومباني في الستور big store مثلا أو company. Yes. Revenue means إيرادات. شو يعني إيرادات باللغة العربية؟ أي مصاري بتدخل عليكم من مقايضة بضائع. أوكي؟ البروفت اللي هو Anything that you gain. Yes, إيمان. البروفت اللي هو الربح صح؟ Profit. profit الربح، بس هي بتشمل الربح و every money Yes. have. Yes. And your revenues, this is in trading, okay? Revenue comes also within the financial banking system. أي مصاري بتجيكم من لعبة البورصة في البنوك, this is called revenue, okay? يعني أنتوا لما تروحوا تحطوا مصاريكم في أي بنك من البنوك إلا الإسلامية لأنه ما بتشتغل بالمرابحة، أوكي؟ أي بنك بيشتغل بمصاريكم بيلعب فيها بيجيب فيها مصاري، هاي المصاري الإكسس اللي هي revenue لإلكم في النهاية، أوكي؟ طبعاً you have to give your approval to the bank to trade your money, alright? Okay, good job. Yalla, group translation. We're doing this anyway. In group, translate the following paragraph about management levels. Mariam, can you read it? An typical organization has several layers of management. Think of these layers as forming a pyramid of top managers occupying a narrow space of the peak. Peak, شو يعني peak؟ وكمل. First line managers, the broad-based, and middle managers, the levels in between. All right, so it's fairly easy. It doesn't have complicated business words, okay? So take 5 minutes in groups together. يلا كل اثنين مع بعض صبايا. In groups and do the translation. اللي معي online, try to do it yourself. ولكن please do not use AI or Google Translate. Try to use your own knowledge. تذكروا دائما تشتغلوا بصياغة اللغة العربية، والستركتشر والجرامر تبعت اللغة العربية. ما تستعجلوا. You got time.
ادخلي مع اي جروب يلا. يلا 1 minute go. لما تترجموا هيك إشي يا جماعة تخيلوا التكست. Listen to me. Listen to me. When you're translating such a text, Yasmin ومريم, listen. Try to visualize what you're translating. We're talking about a pyramid, right? So what does a pyramid have? What does it have? A top, a middle, and a bottom, right? So which of these words refer to the same? Top is heat, right? Broad base is the bottom of the pyramid. And the middle is the middle, okay? So try to find alternative words to the ones you think you know, but you are not sure, okay? Yalla, write the last bit so we can answer it. $50 seconds. All right, yalla. Let's hear Team Malak. Go. Done. علوا صوتكم بس عشان الكل يسمعكم واللي معنا online. You don't need to translate word for word, you guys. Translate the context. علي صوتك. أكثر في هذه الطبقات على أنها تشكل هرما يحتوي على القدرات الرئيسيين يحتوي مساحة صغيرة في الأرض. Okay. Think. I know is فكر فيه ولكن تفكر. Or do we need to use this word? Can we use something else more appropriate in the Arabic language? يلا يا تيم ياسمين. عليك صوتك.
علي صوتك، انا هون مش سامعتك، علي. ما كملت. اوكي. تخيل could be yes سير نور. علي صوتك نور. مع المسؤولين في مساحة ليش إحدى الشركات؟ A typical organization means الشركات بشكل عام. معظم الشركات. ليش typical used to get as one إحدى الشركات؟ A typical يعني بشكل عام تعتبر الشركات كذا وكذا وكذا. أوكي؟ alright يا تيم عايشة يلا. يوجد تفاوت في الطبقات الإدارية في معظم المؤسسات. A change of the sentence. Good. دعنا نتبع. Oh, good job. Okay. كبار المدراء. This is a good one. I like that you're talking in a sense of listen to me. Okay? Yes. مدراء المتوسط الخبرة. You can add, you can delete, you can substitute, you can rearrange those who took with me media. We already took these, huh? I'm looking at you, Bayan. اوكي طيب اونلاين حدا بده يعطينا النسخه تبعيته. This is even better than the one I put here out there. Good job. بقدر Yes. أحكي. Go. أوكي. تتكون المنظمة النموذجية من عدة طبقات وتتشكل طبقاتها بشكل هرمي فيشغل لحظة. تتكون المنظمة النموذجية. Perfect word choice. كملي. من عدة طبقات وتتشكل طبقاتها بشكل هرمي يشغل كبار المديرين القمة من الهرم والمديرين المتوسطين في نصف الهرم وفي قاعدة الهرم المديرين ذو المستوى الأول أو الأعلى. Perfectly done, Iman. She used what we call in English a run-on sentence. ولكن because it's an Arabic run-on sentence, it makes sense. Okay? She didn't use full stop, commas, whatever. She kept on going with the sentence, which is okay in Arabic. Okay? Perfectly done you guys. Very nice job. يعني حتى ما بديش احط لكم اللي انا حاططها يعني. You did a very nice job. تتكون المؤسسة النموذجية من عدة طبقات من الإدارة. يمكن تصور هذه الطبقات على شكل هرم حيث يشغل المدراء التنفيذيون المساحة الضيقة من القمة. اوكي، ويشكل مدراء الخط الأول القاعدة العريضة. وبينما يحتل المدراء المتوسطون المستويات بينها أو بينهما، بين التوب أو البيك والبارم اللي هي برود بيس. أوكي؟ Very nicely done. شايفة علامات منيحة في الامتحانات أنا. أوكي. Fill in the blank translation. Complete the translation. Sole proprietorship in Arabic is sole is a Latin word used in English. Proprietorship, it means someone who owns something. Sole is not
a binary number. شو يعني binary number؟ عكسها زوجي. Okay, so soul doesn't mean binary, doesn't mean زوجي. So what's the opposite of زوجي? So pink. If you know another word, another language, yes, it's the same. So أعطيكم hint. Soul is not a binary number, and proprietorship is something that you own. يعني And إشي all of ملكي، this إشي ملكي، مش فاهمة إيمان. يعني إشي ملكي، إشي إلي إشي بس. ملكي بالضبط، تملكين. And this is in the context of an organization. Okay? انتبهوا الcontext. It's the organization. So what does sole proprietorship mean? Sorry. بعد كل الهنتس اللي اعطيتكم اياها. I don't know. هيكم. ثلاثة انتوا عم تشتغلوا مع بعض باي ذا واي، أربعة بعد عشان تسمعوا بعض، عشان تناقشوا. عندكم زملائكم اللي ورا، ناقشوهم. إذا عندكم معلومات share it. يعني أنا أعطيتكم ثلاثة hints. Okay? Soul doesn't mean binary. Proprietorship means something you own. And it is within the context of an organization. يعني هلا it's within the organization industry. All right, يلا يا ولا. Let's hear you. Maybe ملكية فردية. أعلي صوتك ولا please. ملكية فردية. ملكية فردية. It could be. Yes. Yes. ملكية فردية. ملكية فردية. كلكم ملكية فردية. Yes. الشركة الفردية أو شركة الملكية الفردية. Whether you write it الشركة الفردية أو شركة الملكية الفردية, it's correct. Okay? Very nice. Good job. Match translation terms. And number 1, partnership. Number 2, corporation. Number 3, liability. اتذكروا اعملوا دائما شو اسمه شيلوا الاشياء اللي بتعرفوها اول شيء، بعدين بضل الباقي. process of elimination. طيب في عندكم الشركه المساهمه، المسؤوليه، والشراكه. Start with the ones you know and then leave the rest to the end. Well, you sure? Partnership. شراكة. كلكم أنا sure? Yes من كلمة إيمان شب. ولا؟ Sure? Yes. 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 It is الشراكة. Corporation
الشركة المساهمة الشركة A. المساهمة. A. Yes. كلكم A. Yes. Are you sure? It's Yes. not B. No. Okay. No. Yes, it is A. So what do we have next? Liability. Liability, which is المسؤولية. المسؤولية. Okay. Very good. Nicely done. Short answer translation. Translate and explain. مش بس translate and explain the difference between importing and exporting. In Arabic انتبهوا ما طلبتها بالانجليزي طلبتها باللغه العربيه. شايفه ايش مكتوب in Arabic عايشه. Yes. أول شيء you need to translate and then you explain. يلا 1 minute. مظبوط نعمل explain بطريقة مثال. بيزبط بس أعطيني أول شيء اللي هي الترجمة. فاهمك؟ يعني ترجمة الكلمة بعدين you give the explanation. فيك تعمليها عن طريق مثال، فيك تعمليها عن طريق شرح. It's up to you. Okay. The explanation, you guys, can be as an example, or can be as a definition, or can be as an explanation. Okay? In Arabic, Mariam, it's written. Wallahi, it's written in Arabic. So can you see the لحظة هلا برجع لكم إياها بس can you actually see the board؟ إذا علمت على yes. طالع لكم الشاشة يا صبايا إيمان ولا؟ اجت وراحة دكتورة. اجت وراحت. هيك رجعت. يس. هيك رجعت؟ يس. اوكي جود. يلا 30 seconds. يلا إيمان, give me the first one, which is import. What's the translation of import and what's the explanation of it? Routing تصدير. Import, تصدير. Okay, and Yeah. how do we explain it in Arabic? تصدير واستيراد. احكيها كاملة مع أعطيني الإكزامبل. difference. Yes, Okay. yes, give me the difference. التصدير والاستيراد يعتبران عمليتان كل منهما تكمل الآخر. فمثلا عندما تبيع شركة ما منتج معين إيمان, في نعم. إيمان, these are not your words. I asked
you to not use the internet or AI or Google Translate when you do the exercises. لا انا مش كاتب إشي، بس انا يعني بحكي ان عند المطبيع بدي احكيها بلغه فصحى، بس هي فعلا But بشرحها على even شركه. though هاي مش كتابتك يا إيمان، هاي لا مش بدي احكيها كلماتك. بدي احكيها على مثال شركه. إيمان ركزي معي، جوابكم لازم يكون بلغتكم، لازم تكون بالنولج تبعيتكم، ما تستخدموا أي نوع من المساعدات من الإنترنت. اوكي. طيب يلا ولاء give me your answer. Okay, importing mean استيراد، وهو عندما تقوم الدولة بشكل عام باستقبال المنتجات أو البضائع التي لا تكون قادرة على تصنيعها. و exporting التصدير which means عندما تقوم الدولة بإنتاج بضائع وبيعها لدول أخرى. Okay يا ولاء is this your own word؟ Yes, sure. طيب ديان go ahead مش انت. الاستيراد إنه ندخل بضائع من خارج اسمعوا معي صبايا، من خارج البلد صبايا لبلدنا. يلا يا بيان. الاستيراد ندخل سلع أو بضائع من خارج البلد لبلدنا، والتصدير إنه نخرج البضائع إلى من بلدنا لخارج البلد. That. Okay. All right. يلا يا بيان. Do you have something else? explanation. خلاص عرفنا import is التصدير و export is الاستيراد. Okay. طيب. Explanation. داخل البلد من الدول المجاورة. All right. نفس الشيء كلكم؟ Yes. import استيراد. شو حكيت أنا عكستها؟ سوري. importing استيراد و exporting تصدير. ما انتبهت. Good. All right. So الاستيراد عندما ندفع المال لإدخال بضاعة من دولة ثانية إلى أسواقنا، والاكسبورتنج التصدير عندما نورد بضاعتنا إلى دول أخرى مقابل مبلغ مالي. أوكي؟ رجاء. Translation critique. شو يعني critique؟ نقد لترجم. Evaluate the following translation. In English, the globalization of business is bound to affect you. شو يعني globalization؟ أخذناها من عولة. شو يعني affect؟ وأثر. بحاولكم شو يعني you. العربية عولمة الأعمال ستؤثر عليك بالتأكيد. Okay? So, how accurate is the translation in Arabic? How accurate. ما عم بقول إذا صح أو غلط. عم بقول how much is it accurate. Okay? Is there a way to improve it? Okay? Take 5, think, write, and then you tell me. 5 minutes. يلا. بدي أشوف إجابتكم وبدي أشوف مقارنة بإجابتي. مش عارفة صح أو meticulous. شو يعني meticulous؟ Detail you were when giving your answer. This is the difference I want to see between yours and mine.
دكتورة، Yes. بقدر أحكي عادي، بقدر أخلي كلمة بزنس كأنها مش معناها عمل، كأنها تجارة. Yes, you can. عادي. business بتعني أعمال، بتعني تجارة. في كمان بحس إنه مثلا حركة السوق ممكن حركة السوق هذاك ماركت ستوك، هذاك إشي تاني. يعني ما بنقدرش نحكي عنها حركة مثلا. هذاك جزء ماركت ستوكس، جزء من البزنس. يعني عادي لو استخدمناها تجارة في المصطلح. إيه؟ عادي لو استخدمنا كلمة تجارة بتغيرش المعنى. nope. تنسوش البوتنشال امبروفمنت. Thirty seconds. Time is up. طيب, another 30 seconds and that's it. هذا كان اقتصاد. Return on investment, ROI. All right. يلا يا ولا. Let's hear you. Listen, you guys. Pens up. Pens up. Listen. ولا. Okay, I think the Let's talk about accuracy first. Is it an accurate translation? Okay. First of all, I think that the translation is kind of accurate, but I have a problem with the word بالتأكيد because I feel like this is not the specific translation for the word bound. So I would say
عولمة الأعمال لابد أن تؤثر عليك. and I would actually add something that عولمة الأعمال ستؤثر عليك سلبا أو إيجابا. سلبا أو Yes. Yes, it could be. It could be you can add something that doesn't affect the meaning. All right. Nicely done. Iman, go. مش تحكي لي يا دكتورة نت. Okay, it's not a specific translation. I believe it's can another made another translate like مثلا okay Made مثل in another way. اوكي انا كتبت انه من المؤكد لانه بالعربي الافضل انه نحكي مش زي اخرها بالتاكيد بالانجليزي ان عولمه التجاره ستؤثر علي، او انا عندي كمان انظر من المؤكد ان حركه العولمه التجاريه ستؤثر عليك. That's a nice one. The movement. Yes. حركة التجارة تجارة الأعمال أو حركة التجارة العالمية أو عولمة التجارة. This is good. All right, very nicely put, ولا and مين؟ إيمان. Okay, you guys, يلا ياسمين. Okay, we start with the verb in Arabic. Okay. ستؤثر عولمة الأعمال عليك بالتأكيد. This is a good point that it is a literal translation. So what did you do? ستؤثر عولمة التجارة عليك بالتأكيد. For me, it's the same. No, I mean you didn't improve it except for the structure of the Arabic when you put the verb first. Okay, يلا يا عائشة. It's a word. It's a literal translation. It's not a word for word translation. Weird, okay. تأثير عولمة الأعمال عليك من المحتمل أن يكون مؤكد. هون you did some changes لأنك أكدتي على إنها حتأثر عليكي. It could be or it could not. Okay? It could affect you 10%. It could not affect you 90%. It could affect you 50%. It could not affect you 50%. So by doing this, you specified that it will definitely change something. Okay? So, okay. Actually, no. يعني it's not a bad start, but the ending is a bit يعني questionable. Okay? علينا بشكل عام. اوكي مش يو احنا. It could be. اوكي مين عنده كمان alternative؟ تعال. Look at this. Accuracy. The translation is generally accurate. ما غلط. Okay, it's generally accurate and conveys the main idea of the original sentence. Let's break it down. And this is what you needed to do. Break it down. The globalization of business is correctly translated as عولمة الأعمال أو العولمة التجارية أو عولمة التجارة. Both are correct. Is bound to is translated as ستؤثر بالتأكيد, which captures the sense of certainty. Okay?
affect you is correctly translated as تؤثر علي. So potential improvement. The phrase is bound to implies inevitability. حتمية بالحصول. Actually, it looks like yours. It looks like yours. While بالتأكيد certainly captures this to some extent. We could consider alternative like لا محالة or حتما, and these are the most recurrent words we use in business in our Arabic language. Okay? Inevitably or certainly to more closely match the original meaning. The word order in Arabic could be adjusted اللي عملتوه ياسمين ومريم. For emphasis, for example, من المؤكد أن عولمة الأعمال ستؤثر عليك. حتما ستؤثر عولمة الأعمال عليك. لابد أن تؤثر عولمة الأعمال عليك. Okay? This puts more emphasis on the certainty aspect. To add more formality or for a more literal translation, we could say إن عولمة الأعمال لابد أن تؤثر عليك. Emphasis. إن ما بلشنا بفعل صح ولكن we used it for emphasis. This version uses لابد which closely match is bound to. أقرب شيء لكلمة is bound to is لابد. For a more dynamic equivalent, we could say ستظل آثار عولمة الأعمال لا محالة. Okay? يعني جايك. Alright? So this version emphasizes that the effects will reach the person itself. This is how you do a critic. يعني هلا مش كل شيء بالتفصيل. I know that you need more practice ولكن you can base your answer on something like this. Okay? So you can start with this and then with practice, later on you can become a more critique this type of text. Okay? All right, you guys. Multiple choice translation. يلا. Which Arabic phrase best translates environmental responsibility? Is it A, المسؤولية البيئية، الالتزام البيئي، الواجب تجاه البيئة، ولا حماية البيئة؟ انتبهوا على الكلمات ومرادفاتها. Is it A, B, C, or D? Think about it. 1 minute, 30 seconds في الأحرى. يلا يا ولا، شو رأيك؟ I would say A, المسؤولية البيئية. A. طيب هون اللي عندي is it A؟ A. كلكم A؟ A. في حدا B؟ No, A. All right, it's A. المسؤولية البيئية. This is literal translation, you guys, because it is a translation of a word, a sentence, or a phrase without the context. Okay? So when you translate this type of translation, it's usually literal. Okay? All right, good job. Business cycle is currently translated as دورة الأعمال. Listen, in all context. Is it true? Is it false? Why? Take 1 minute. Discuss. Is it true? Is it false? Why do you think it's true? Why do you think it's false?
أول شيء determine if the sentence is true or false. Then think it's true. Why? If it's false, why? All right. يلا يا ولا. Okay, I think this is false because maybe I would translate this as دورة اقتصادية, and I feel like this is kind of different from دورة الأعمال. Yes, it could be. Okay. Iman, what do you think? I think it's true. It's true. Okay. Yes. In all لأن contexts, business because cycle is translated in Arabic as دورة الأعمال. All when هي right. مين عنده yes. true مين عنده false عندي؟ False. Why do you think it's false? There are other meanings, you think? Okay, let's see. It is false. Okay. دورة الأعمال could be translated as دورة اقتصادية depending on the field. If it's in business, it is translated as دورة الأعمال. If it's in economics, it is translated as الدورة الاقتصادية. It depends on the field. So السؤال بقول لكم in all contexts, okay, which cannot be generalized. اوكي فكرة انا ما ركزتش عليها in all contexts. خلص. ما انا قلت yes. لكم ركزوا in all contexts. Okay. True translation. This is a little bit long too. بس هاي موجودة في الكتاب، كلهم موجودين في كتابكم باي ذا. Steve Jobs. يلا يا ملاك. Read it. And After ousted from his position with the company, return to save the firm from destruction and leave it to its current path. Okay. شو يعني ousted? Ousted. مش انطلق. Fired. Okay. He was ousted, fired. طردوه، طرد أو أحالوه، أبعدوه. مش كلمة ثانية صعبة. Destruction. Destruction. Destroy something. Destruction. دمار، تدمير. Damage. Yes, that's an alternative word. Good. يلا, take 5. Instrumental. An alternative to instrumental. Instrumental, does it mean the instrument? What does it mean? An alternative word to instrumental is دور very أساسي. important. ايش إيمان؟ ايش ولا؟ دور أساسي. دور أساسي. yes. أو له دور أساسي. yes. انتوا بتحكوا على 15 ديزاين، هلا 15 ابل 16 هو اللي عمل ابل 1.
ولا شخصية شو الغلط فيها؟ شو اللي ناقص؟ شو اللي ناقص فكرتك؟ It's a subject, verb, object, and object. شو اسمه؟ شو اسمه؟ Prepositional phrase. So it's a full sentence. Object complement هذا. Yeah, يلا. Thank you. All right. كلهم كملوا. You are so slow, you guys. All right. So يلا يا بيان. علي صوتك بس. اوكي. لعب دورا بارزا. اوكي. بعد إقالته من الشركة. وتوجيهها إلى المسار الصحيح. Nice job. ولا go. Okay, I would say لعب جوبز دورا فعالا في تصميم جهاز أبل 1 فعالا. Good. بعدما تم فصله من منصبه في الشركة. بعدما تم إيش؟ فصله Yes. من منصبه في الشركة عاد لإنقاذها من الدمار الهائل وتوجيهها إلى مسارها الحالي. Okay, الدمار الهائل it's a bit over dramatic. Okay. It's not bad. It's over dramatic, but it's not bad. Okay, very nice ولا. Good job. Yeah. مين بدهم؟ عائشة؟ It's fine. Yeah. كانت حلوة الجملة عيديها. نايس. كان جوب يشغل الشخصية الأكثر أهمية بتصميم جهاز أبل الأول. بعد طرده من منصبه في الشركة. All right. You have to be quicker. Okay. All right. حدا هون بده يعطي؟ أنا أقدر أحكي؟ Yes, إيمان. أوكي. لقد كان لجوبز الفضل الأعظم في تشكيل التصميم الأصلي لشركة أبل وبعد إقالته من منصبه في الشركة. كان لجوبز الفضل الأعظم في تشكيل التصميم الأصلي لشركة أبل وبعد إقالته من منصبه في الشركة لقد عاد لإنقاذ الشركة من الانهيار. عاد بدون لقد. عاد لإنقاذ الشركة
من الانهيار وإنعاشها مرة أخرى لتكون أفضل مما عليه. The word for destruction الانهيار. Okay? This is the good word for destruction. Okay. Thank you. Good job. Bayan, do you have another thing? كان لجوبز دور أساسي في تصميم الأصل الجهاز الأول من أبل. بعد أن تم طرده من منصبه في الشركة عاد من جديد لإنقاذها من الدمار وقيادتها إلى المسار الصحيح. اوكي، اظن كلنا استخدمنا كلمه دمار، ولكن كلمه انهيار هي الافضل. اوكي، دمار is over dramatic، ولكن انهيار is a good one. All of what you said, you guys, was a very nicely put translation. Good job. All right, translate the following business terms into Arabic. Stakeholders are the people who own stocks in something. Okay? It could be a firm, it could be a product, it could be anything. They own something in this particular product, firm, or whatever. These are stakeholders. Profit is anything that you gain. Goods and services، ما فيش داعي اني اشرح لكم اياها. وماركت economies، not economic، not economy، economies. يعني لما بدكم ترجموها بالعربي ماركت ايكونوميز بدكم تنتبهوا ايش هي؟ هل هي صفة؟ هل هي ظرف؟ هل هي فعل؟ هل هي فاعل؟ You need to translate it accordingly. صبايا اللي اونلاين، سؤال بس للعلم، هل الاجابات اللي انا بحطها بتبين عندكم؟ اذا حركت انا، مش اذا انتم حركتوا. بتبين. بتحرك من عندكم؟ لا، كان زمان أول الأونلاين على السنة اللي فاتت، السنة هاي نو. هاي ما بتقدروا تحركوا. اوكي. ادخل على بدي اشوف كيف بيظهر عندكم الشاشة. واو، خلص الوقت واحنا لساتنا مش واصلين نص التمارين. والله ما حسينا بالوقت بس ما هي بتيجي على السريع. اتس فاين، ما هي كلها كمان شاف اليونت الثالثة كلها تمارين. دكتورة، كل هدول التمارين موجودين بالكتاب؟ كلهم موجودين. هلا مش بهاي الطريقة طبعا يا إيمان، لأنه كله النصوص. كله له علاقة بالبزنس، كله هدول مصطلحات بزنس تيرم. مكتب لك
Following are business terms. Market economy. أقول لازم يكون عندك خلفية في الاقتصاد عشان تعرفي فيها هاي. Closet. All right, you guys. يلا هاتي يا ولاء. What do you think stakeholders mean? I think أصحاب مصلحة. أصحاب المصلحة. مين حط فيكم أصحاب المصلحة؟ أنا ما عرفتها. It could. Okay. Not all stakeholders are investors. Okay. Sometimes they don't put money. They put something else. But يعني بدك تعلميها أكثر. مالكياتكم. Okay. What else? Fine. Good job. Okay. Sorry. Profit. ربح. ربح. أرباح. Goods and services. مش أرباح. سلع وخدمات. السلع والمنتجات والخدمات. Yes. Market economies. اقتصاديات السوق. ايش؟ مين حكى؟ ولا شو قلتي؟ اقتصاديات السوق. اقتصاديات السوق. انتوا شو حكيتوا؟ اقتصاد السوق. اوكي. حكيتوا ايش ثاني؟ اسمع الثاني استاذ. اسواق ماليه. That's financial market. Okay. It's not market economies. Very nicely put. أصحاب المصلحة الربح السلع والخدمات واقتصاديات السوق. خلصنا ناس في ربع ساعة. Right. Translate the following business idiom and explain its meaning. Let's get down to business. Get down هل تعني إني أنزل؟ Okay. So let's get down to business. What's the Arabic equivalent? Take one. 1 minute. حرين. لسه عندنا ربع ساعة. 10 دقايق يلا. الهدف من هذا التمرين إنكم تعطوني alternative translation. Maybe it could be an idiom or maybe we'll need to explain something. For example, yalla, it's 9 o'clock. Let's get down to business. We have a long day ahead of us. All right. Yalla, voila. Give me alternative translation. Okay, get down to business means let's start working. دعونا نبدأ العمل. I think. Okay, let's start working. Yes. نبدأ العمل. مين عنده كمان أشياء ثانية؟ أو حان الوقت للبدء في العمل. حان الوقت للعمل. أوكي، شو كمان؟ نباشر بالعمل. بننخرط بالعمل.
Yes, yes, very nice. Good job. Okay. This is why I like to exercise, so that you have a basis, okay, and you can improve on what you already know and expand. So yes, get down to business is an idiomatic expression that means to start focusing on the important or central matters of the situation, especially in the work or business context. It implies setting aside preliminary discussions. يعني أي شيء ما لهوش علاقة في الشغل المباشر let's put it aside من ضمنه الحديث, yeah? Or small talk and begin to address the main purpose of the meeting or task. Possible Arabic equivalents لنبدأ العمل. Let's start working. لندخل في صلب الموضوع. Let's get to the heart of the matter. دعونا نتحدث في الأمور الجدية. Let's talk about serious matter. لننتقل إلى جوهر الأمر. Let's move to the essence of the matter. فلنشرع في العمل. Let's commence our work. وكل يلي حكيتوه بالإضافة إليه. Okay? The choice of translation depends on the context. دائما it depends on the context and the level of formality required. For example, option 2 لندخل في صلب الموضوع is perhaps the closest in meaning and style to the English idiom. Okay? It maintains the idiomatic nature while clearly conveying the idea of focusing on the main topic. However, in a more formal business setting, option 5, فلنشرع في العمل, might be more appropriate. In a casual business environment, the Arabic, option 1, لنبدأ العمل could work well due to its simplicity and directness. يعني عادة ممكن يلي بيشتغل مع الامريكان ياخذ هذا الاوبشن لانهم بيحبوا السمبلسيتي، اللي بيشتغل مع البريطان بياخذ اعقد اوبشن موجود. Okay? It's worth noting that Arabic business communication often tends to be more formal than English. يعني نحكي هون عن American English لأن the British English is as formal as Arabic. Okay? So the chosen translation might depend on the specific business culture and the relationship between the parties involved. Last one. يعني أنا مش طالبة منكم إشي perfect زيها، ولكن طالبة منكم إنه تشغلوا مخاتكم شوي، تعطوني مش بس yes or no. Okay? تعطوني a valid explanation. Even if it's only like, even if you just gave me 2 options, okay, of an alternative way of saying it, but at least I know that you tried to do something. Last exercise for today, fill in the blank. Complete the Arabic translation, the trade cycle in Arabic. Is شو؟ دائما قلت لكم تذكروا هذول they are translated literally. Okay? So شو اسمه؟ What does trade mean? What does cycle mean? And put them together in a structure that goes with the Arabic language. 1 minute. I still have 5 minutes. I'm giving you 1 minute to think. Think, Bayan. Yalla, what do you think trade cycle means? Daura? Tijariye, are you all okay with this? شو رأيك يا بيان وولا؟ اقتصادية، دورة I would say دورة دورة المقايضة. اقتصادية. دورة المقايضة. Market cycle. Okay? All right. Trade cycle is دورة تجارية. اقتصادية is an economic cycle. يا مين اللي حكى؟ مين فعل بيان صح؟ بيان. All right, you guys. There are
more exercises after this. So them at home. Next lesson, it will be our last lesson before your midterm. And we will do Unit 3. We will do the same type of questions and practice. Okay? So thank you. I will see you inshallah next week. Allah yafik.